Hi guys, amakuru yanyu. So nifuje ni igitekerezo naragize yuko nshaka gutangira nka recordinga journey yanjye nyine nk'umusore mutoya, ukiri urubyiruko muto ukirangiza kaminuza, nkaba nari mfite passion yo kuba nakorora ingurube. So ndagira ngo njye mbidocumentinga ibyo ndi gukora byose. Murabibona natangiranye ingurube ebyiri kugira ngo nzarebe byibuza nyuma y'imyaka 2-3 uko bizaba bimeze. So ndifuza kubana namwe mukagendana nanjye buri step mfata kugira ngo urubyiruko nyine rugomba kwiyubaka nkazareba. So natangiranye ingurube ebyiri nk'uko mubibona, gusa zaje ari dutoya, zaje zipima nk'ibiro 30-35. Nazizanye mu kwa kangahe, mu kwa gatanu, ubu nibwo nazizanye kandi ubu turi mu kwa 7. Ubwo n'amezi 2 zimaranye. Ari dutoya ntangira kwihugura, ngenda nsoma kuri za internet, ndeba ama research papers, ngenda nsoma ndeba, niko nagiye mbimenya njyewe. Nsanga ingurube z'amezi 5 zifite ibiro 30 ni ibiro bike cyane nyine. Bisaba yuko ntangira kuziha ibiryo nyine kugira ngo zikure cyane, kuko ingurube y'amezi 5 6 yagombye kwipima ibiro 90 kuzamura. So ngiye rumva 35 tuzanye ari dutoya. Ubwo nyine nzigura ibiryo by'uruganda, ingurube zanjye nzigura ibiryo by'uruganda, gusa ntago ari byo byonyine. Rimwe na rimwe nzivanyiramo ibyatsi gusa kugira ngo zifashe igogora. Ibiryo ni by'uruganda ngura mu gitondo kuko ari ebyiri, nzihereza ibiro 2.5, nimugora nkaziha izindi 2.5. Gusa nkaba nifuza yuko ingurube zanjye ntago zizarangirira ahangaha, ahubwo ndagira ngo nzubaka ibiraro byinshi. Nshaka gukora nk'umushinga munini mugari, kuko nihaye target nyuma y'imyaka 2 ngomba kuba mfite ingurube zigera